Welcome to Sam's Russian Adventures. I'm Sam, an English guy living in a very snowy provincial Russia. Now, 1 year ago, I met an amazing Russian babushka who told me loads of incredible things about life in the Soviet Union. В горы вот это вот ездили, в подземелье ходили, в пещере были. И вот это мы все поехали бесплатно. And because New Year's coming up, I thought I'd really like to give her a gift. She lives in an area on the edge of Vladimir where the population's about 30, 35 maybe thousand people. So I thought, let's try and find her. Maybe it's like searching for a needle in a haystack, but I thought, let's give it a go. What crazy weather. We've had a massive snowfall. Massive snowfall. The roads are going to be crazy today. So I came to this chemist the other day and I saw that they're selling these, look, these little spikes that you put on the bottom of your shoes to help you to not fall over on the ice. Здравствуйте. А лодоходы есть у вас? So here we are, lodоходы, which literally translates to ice walkers. Now the reason I've bought these, okay, I'm not going to wear them myself. I met an amazing babushka last year that I made a couple of videos with, and you can watch those videos up here, I'll put the link. And the lady complained about one thing and one thing only that she doesn't like, and that was that she falls over on the ice. Дело в том, что, говорю, единственное, что я сейчас мало бываю вот из-за этой дороги. А вы знаете, что есть такие штуки, которые можно одевать на обувь? Вы знали, да? Я только узнал недавно, что есть как... Я даже не знала. Incredible babushka. But I thought, since I'm making this video about how to prepare for the Russian winter and how to survive in Russian winter, why don't I get some of these, try and find that babushka, really nice lady, and give her some of these ice walkers so that she can walk in the ice and doesn't fall over. So in order to help find this babushka, what I thought I'd do is I need some sort of aid. Every hero on his journey needs an aid to help in his success. Привет. Вероника нет? На кухне. So here we go, guys. This is what I've made, the wanted poster, and it says wanted, looking for the babushka for a gift. And I have made a grammatical error. Thanks for pointing it out to one of my subscribers, Sergey. I appreciate that. By the way, do you think that she looks like the former Queen Elizabeth from the UK? What do you think? She does a little bit, doesn't she? So now we've got the gift, we've got the poster, so it's time to hit the streets and find this amazing babushka to give her a gift for New Year and Christmas. I've chosen crazy weather to go about the task. But you see, the thing is, in Russia we don't stop. No matter what weather it is, we don't stop. So it doesn't matter what weather it is today, whether it's snowy, whether it's icy, whether it's minus, whether it's plus, Russia continues to move forward, and so do I. And so I'm going to get out there no matter what the weather is and make videos. I've been inside for literally 2 minutes and it's already frozen up. One thing I've realised with doing this is going to be quite hard to hold the camera and show the poster at the same time without people saying, oh, you're filming me, don't film me. So yeah, it's going to be an interesting one. So let's let the treasure hunt begin. I think she lives in this area here somewhere, so hopefully someone's going to know her. I hope she doesn't live in that one there. Oh, there was someone out here on the street
cleaning the snow. I thought I'd go and speak to her, but she's gone already. It's a nice house, isn't it? Oh, there's nobody about, man. Obviously, when it's freezing cold, the wind's blowing like crazy, it's slippery. Why would anybody be on the street apart from me, looking for the lady? That's a nice, what do you call it even? Semi-detached house. Man, the wind is hitting my face, it's pretty crazy. Am I going to be able to speak soon? There's no one about at all. Oh wait, there's a lady. Oh, there's one lady here. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы не знаете эту женщину? Не знаете, да? Извините, пожалуйста. Вы не знаете эту женщину? А? Вы не знаете эту женщину? Нет. Нет? Ладно. Извините, пожалуйста. Вы не знаете эту женщину? Нет? А, хорошо, спасибо. Извините, пожалуйста. Вы не знаете эту женщину? Нет, не знаете, да? Ладно, спасибо. That's a pretty cool gate, that, isn't it? That just kind of looks like authority and power, doesn't it? Pretty nice. Right, so there you go. The lady that I just met thinks that this woman lives at the end house, which is interesting because I didn't think she lived in a standalone house. I thought she lived in a block of flats, an apartment block. I got that impression from her because she was telling me about the fact that she's got a 2 or 3 bedroom apartment. So it could be that this lady has got it slightly wrong. But I thought I'd go to the shops, which are just over there, look, and speak to the people in the shop because they must at least have seen this lady. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы не знаете эту женщину? Нет, не знаете? Хорошо, спасибо, спасибо. Go in here and warm up a little bit as well because it's freezing. Извините, пожалуйста, вы не знаете эту женщину? Она сюда не приходит? Нет. Извините, пожалуйста, вы не знаете эту женщину? Нет. Ладно, спасибо. This is proving to be harder than I expected. You would have thought that everyone would see each other, you know, walking around, and a lady who's lived here for a long time, you would have thought people would have seen her, especially because she doesn't drive a car, she walks everywhere. She told me that she has to walk to the shop and how far it is and all that stuff, so you would have thought that people would have seen her. Now, because this lady is from the Soviet period, and she's a babushka, we could call this video the hunt for red babushka instead of the hunt for red October. What do you think? Извините, пожалуйста, вы не знаете эту женщину? Нет. Нет? Вы не знаете? Lots of these 5-floor apartment buildings here. What do you think of them? I think they're a lot better than the big tower blocks that are behind them. Oh man, how do I get out of this area here? Loads of snow. Ah dear. Oh, I like that look. Someone's put up a little picnic area just here. Little barbecue and that next to it. Not much of a path, but oh dear. How camouflaged this car is. The wind is crazy. I don't know if you can feel the wind, if you can hear it. It's mad. Oh man, I'm really feeling cold in the face right now. I really hope so. Вы не знаете эту женщину? Не видела? Мне не попадалось, нет. Не видели нигде? Нет. Извините, пожалуйста, вы не знаете эту женщину? Не видели нигде, она здесь не приходит сюда? А, ну ладно. Спасибо, Славна, спасибо. Извините, пожалуйста, вы не знаете эту женщину? Вы не видели нигде? Нет? Ладно, хорошо, спасибо. Let's try in the bread shop.
I doubt that she comes here for bread, but we can see. Извините, пожалуйста. Вы не видели эту женщину нигде? Нет. Ладно. Она сюда не выходит. Я просто год назад с ней познакомился здесь на улице. И она мне всегда сказала, что очень скользко ходить по улице. Я нашел для нее вот такие ледоходы. Хочу ее подарить, но не могу найти. Она сказала, что она живет вот там, где там какие-то пятиэтажки. Я спросил, там везде никого не знает. Может быть, знает, просто боятся, не хотят мне сказать, что знает. Нет, такого вот. Не может быть, что вот. Боятся. Это она на втором Юрьевце живет, а там разве найдет? Она вот здесь, я познакомился с ней на этой дороге, еще 100 метров, вот здесь около дома. И она сказала, что она пришла, она вышла из пятиэтажки, чтобы ходить сюда в магазин. Ага. А пятиэтажки это далеко отсюда. Это... Ну да, я ходил, я поставил машину там, мне уже холодно, я хожу. Много пятиэтажек. Ну да, вот да. Разве это найдешь сейчас? Она сказала, что она ходит далеко до аптеки. А аптека это где? Это вот там, около Юрьевец, да? Ну тут их не одна. Здесь. А самые близкие отсюда, это какой? Близко это вот здесь, да? Да? Аптека-то как в нашем доме. Да. Вот здесь, да? Да. Хорошо, я там спрошу. Да, Они, наверное, знают, ладно. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо. До свидания. What lovely people. They were looking at me like, is he recording me or not? Why has he got the camera in his hand? And I didn't want to say because I wanted to make such a good video, and I got the impression they kind of understood that I was recording. Oh, this is a nice little kind of shop area, isn't it? Kind of looks like, I don't know, some sort of little village or something, doesn't it? Or maybe a resort of some kind, doesn't it? They're selling these things or renting them for kids to go sledging. So here's the chemist. Well, let's ask this lady first. Извините, пожалуйста. Вы не знаете эту женщину? Нет. Нет, не видела? Ага. Здравствуйте. Вы не видели эту женщину нигде? Она вроде где-то рядом живет. Не выходит сюда? А еще аптека есть где-то рядом? Я просто познакомился с ней на улице год назад, и у меня дал ее подарок на Новый год, хочу подарить. И она мне сказала, я познакомился с ней вот здесь, 100 метров отсюда. Она сказала, что она ходит до аптеки. Нет? Аптека еще есть на рынке. О, прямо вот в городе, да? Прямо, да? Нет. Прямо в Юрьевец, не Да, да? вот езжайте в Юрьевец. Чуть повыше поднимаетесь, вот там пятерочка, Юрьевец, там аптека есть. So I'm quite in two minds at the moment. Do I go back to my car, which is already like a couple of miles away, or do I carry on walking further away from the car and go get the car afterwards? What a dilemma. Wow, I'll tell you what's crazy. And it might be a mirage, but this lady over here has got the same walking style as the lady I'm looking for. Maybe it's her. This will be incredible. This will be absolutely incredible. Let's go and see. Здравствуйте. Вы эту женщину не знаете? Не видели? Блин, мне дал ее подарок. Просто не знаю, где она живет. Вы вообще-то не видели, да? Я с ней познакомился год назад. И она вот здесь на улице, вот 100 метров оттуда. Она сказала, что ходить ее тяжело весна, потому что очень скользкий. И я для ее нашел вот такие ледоходы. И я хожу везде, никто ее не знает. Никого не знает ее. Вот и я упала, вот руку Да? сломала. Вот старому-то нам. Ой, а может вам подарить? Вы хотите? Ну давайте, а что? Давайте, а потом я найду ее и даю. А чего это надо-то? Вот, вы просто будете на обувь поставить, да, вот. И все, вы будете ходить, и не скользко ничего. Да? Да. А я найду еще для ее, для этой женщины найду. Хорошо? А я вот упала, вон руку сломала. Да. Ой, блин. О, да, заметьте, да. Вот, вы будете поставить просто Вот внизу. это внизу вот должен быть. Да, это как будто это задний, да, наверное. Это вперед. Вот здесь внизу поставите. А и вот всё. эти, И это внизу, они будут как будто... Вот так, да? Вот так, вот так. Да, вот так, мне кажется, вот да, так. вот так, да. И они будут как давать вам как будто, чтобы не скользко ходить. Ой, спасибо. Пожалуйста. Ой, спасибо. Вот, судьба такая, Да. получается, Вот да? Вот видите,
Кстати, Вот. да. Ну, с одной рукой теперь вот второй месяц хожу. Ой, блин. Ну, Подвя- дай бог уже идет. Подвязанные Блин. вот. Ну, удачи тогда. Спасибо Ладно. большое. Спасибо, до свидания. До свидания. How crazy was that? So now we're still looking for the Babushka, the really nice lady, but we've given away the gift. So if I run into her now by accident, I'm gonna have to like put my head down and walk on. Вы не знаете эту женщину? Вы не видели, где это здесь? Ой, нет. Нет. Я еще ее дала подарок, хочу подарок давать, познакомился с ней на улице Даже год не назад. знаю. Ладно, спасибо. Вы не знаете эту женщину? Она сюда не ходит, чтобы купить продукт? Нет? Я не знаю. Ладно, спасибо. Вы не знаете эту женщину? Она сюда не ходит, чтобы купить продукты? Нет. Ладно, спасибо. Well, it looks like I might have to give up for today. Go and buy some more ice shoes and come back tomorrow. And I can tell you what, the wind is now not facing me anymore, and it's so much nicer to walk as I walk back in the direction of the car. Извините, пожалуйста, вы не знаете эту женщину? Нет. Нет? Ладно, спасибо. I just overtook the lady that I gave the ice shoes to, and she was like, "Are you sure you don't want me to give them back to you?" I was like, "No, of course not. Come on, I'll buy some more. I'll find some more, it's no problem." And she was like, "No, I can do if you want." And we had a little chat, asked where I was from and stuff, and you know, she was very smiley and very happy. So I put a smile on the Babushka's face today anyway, and hopefully she won't be falling over anymore.